Se llama Amos Fried. Él es un abogado de Israel y tiene muchísima experiencia. Nos va a ayudar a entender el alcance del fallo y sobre todo si Israel está obligado a cumplirlo de manera inmediata, como dice el fallo. Immediate effect, de efecto inmediato. Esa es la pregunta, Ana. ¿Ahora qué sigue? Israel, ya el señor Netanyahu ha rechazado el fallo, pero ¿qué sigue legalmente? Good morning, Mr. Amos. Thank you very much for your time today at W Radio. And after what has just happened, Netanyahu has said no to the sentencing of the court. What follows now? What would happen now? Okay, well, thank you for having me on your program. Let's review just briefly what was decided today in the International Court of Justice. As everyone recalls, South Africa brought a claim against Israel that the country was committing genocide in their war in Gaza. Israel defended itself, claimed that this was legitimate defensive actions against a terrorist state, and the International Court of Justice took it under advisement, and today they made a ruling which did not define Israel's actions as genocide. They did not issue any kind of injunction order against Israel stopping the war immediately, but they did demand that Israel allow greater humanitarian aid to Gaza and prevent an eventual possible genocide. Pues nos dice, o él quiere inicialmente repasar lo que decidió la Corte Internacional de Justicia el día de hoy. Pues recuerda que Sudáfrica acusó a Israel de cometer genocidio en la guerra en la Franja de Gaza. Israel se defendió diciendo que estos actos son en defensa propia, defendiendo su Estado, y la Corte revisó pues el caso y hoy no definió estos actos que cometía Israel en la Franja de Gaza como genocidio. Nos dice también que no dio orden tampoco para que Israel pare la guerra en la Franja de Gaza, pero sí pidieron que Israel permita mucha más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y prevenir un genocidio, tomar acciones que prevengan un genocidio. Eso fue lo que decidió hoy la Corte Internacional de Justicia en su fallo. Esta decisión en Israel lo han tomado como un éxito a nivel jurídico y un traspié político al mismo tiempo. ¿Por qué nuestro invitado considera que es así? In Israel, this has been taken like a win in judiciary terms and perhaps, a bit of a handicap in terms of political. Why do you believe they have taken it this way in Israel? Well, it's a fresh decision, so it's kind of difficult to gauge what exactly is the reaction here, both politically and in the general public. Let's put it this way: Israel is obviously satisfied that their actions in Gaza have not been defined as genocide. On the other hand, the very fact that the CIJ, the International Court of Justice, issued any kind of injunction against Israel, even if it's a seemingly harmless one, such as allowing greater humanitarian aid, is seen as an intervention and a disturbance in Israel's justified war against the terrorist state. So it's a mixed feeling. That's what my assessment is at this point. I think only in the next few days we'll see what actually happens. Let me just mention what is the nature of this decision, meaning what kind of international and political force does it have. So the International Court of Justice, which Israel is a signatory to, gives binding rulings, right? Their ruling means that it is binding. On the other hand, it's very difficult to enforce it because they have no police, no executive wing. The most they can do is bring it to the United Nations Security Council and demand that body take action according to their ruling. And there it becomes a question of which country would feel necessary to sanction Israel and which one would feel necessary to prevent any kind of unfair prosecution against Israel. So just to recap this one little point, the reaction in Israel is still unclear. There are some positive
ramifications from this decision, and there are some negative ones. But at the end of the day... I'm sorry. Pues nos dice que es difícil palpar cuál fue esa reacción del público en general en Israel, porque la decisión está bastante fresca, se acaba de tomar y no se sabe más bien qué reacciones políticas y en el público en general ha tenido. Pero obviamente hay dos lados. Israel está satisfecho con que estas acciones que están cometiendo en la Franja de Gaza no se han definido como genocidio, pero también nos responde que el hecho de que la CIJ o la Corte Internacional de Justicia tomó, digamos, una decisión así sea pequeña, diciendo que hay que permitir más entrada humanitaria a la Franja de Gaza, se puede ver como una intervención o como un obstáculo en esta guerra justificada que está adelantando Israel dentro de la Franja de Gaza en contra de Hamas. Entonces es un sentimiento mixto. En los próximos días pues se va a tener más claridad de cuál es ese impacto y cuál es esa reacción que hay dentro de Israel a esta decisión, pero nos recuerda la naturaleza que tiene esta decisión y la fuerza que tiene, porque la Corte Internacional de Justicia, de la cual hace parte Israel, pues da fallos que por supuesto son vinculantes, pero no pueden ser forzados a llevarse a cabo, porque digamos que no hay un ala ejecutiva, no tiene un ejército. Lo máximo es llevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para pedir sanciones a Israel o prevenir una injusticia en contra de este país. Entonces nos dice que la reacción en este momento no es claro y hay que palpar más adelante si el impacto en general es positivo o negativo. Quiero preguntarle por dos puntos específicos. Uno que dice que hay que prevenir y castigar las declaraciones públicas que inciten al genocidio, que tuvo 16 votos contra 1. Y la segunda que dice tomar las medidas efectivas para proteger información y documentos que estén relacionados con alegaciones de homicidio. 15 votos a favor, 2 en contra. Eso quiere decir que la investigación de la Corte Penal Internacional continúa sobre genocidio, que esto no se puede tomar como que ese caso, esa definición ya se descartó, que está en investigación. We want to speak about two parts of this sentencing today. One was when they say that, people should be punished if they're speaking publicly to promote genocide. And then the other one is to protect documentation that could speak about homicides. In terms of the court, could we believe that they are still considering the word genocide? Or at this point, could we say that genocide is already out of the picture? All right, that's a difficult question, and really the entire ruling has to be closely scrutinized. I believe that the case is not over, and this interim injunction may lead to further proceedings where theoretically the question of genocide could be raised again. So it's not over yet. At this initial stage, it doesn't seem like genocide has been declared. And I could just mention, I think rightly so, let's just remember, we're in a state of war, right? Obviously, I'm speaking from Israel. This is a state of war. And very unfortunately, people are killed and there's mass destruction at times of war. Oftentimes, civilian populations are victims of this, okay? But this happens in every war. If we start calling every situation where a civilian is killed a genocide, you have basically denied any real meaning to the word genocide. You're just replacing genocide with the word war. And that is unright. Genocide is a very particular, extreme concept that, in fact, founded the basis of the International Court of Justice, because this whole legal tribunal was set up in the shadow of the horrors of the Holocaust, right? The greatest crime in the last 2,000 years against the Jewish people. And it is somewhat ironic, and not to mention unjust, that this very court is now being used to claim that Israel, the home of the Jews, is acting as a genocide. It is clear that Israel has no interest in killing anyone other than their direct enemy, meaning terrorists that committed an unbearably, a horrible crime on October 7th, and they justifiably... Yes, please. I'm sorry. Pues nos dice que es una pregunta bastante difícil. El caso, por supuesto, no ha terminado. Está en una etapa inicial, así que esa pregunta de genocidio puede surgir nuevamente. Estamos en una etapa temprana e inicial, entonces
En esta etapa parece que la palabra genocidio no se declaró y no se definió de esa manera lo que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. No quiere decir que en un futuro pueda resurgir ese cuestionamiento, porque como nos decía, pues estamos en una etapa todavía inicial. Pero él quisiera recordar también que Israel se encuentra ahora mismo en un estado de guerra. Cuando hay una guerra, las personas mueren. Ocurre una destrucción masiva en medio de una guerra. Los civiles también son víctimas de esto, por supuesto. Eso pasa en toda guerra. Llamar a todo civil que muere en una guerra o clasificarlo como genocidio nos dice que niega ese significado que tiene genocidio, que es un concepto bastante complejo, que fundó incluso las bases de la Corte Internacional de Justicia, que se creó en la sombra del holocausto que ocurrió en contra de los judíos. Entonces es irónico, por no decir injusto también, que se use ahora esa corte para acusar a Israel, que es la casa de los judíos, de genocidio, y cuando Israel, pues claramente para nuestro invitado, no está matando a nadie distinto, no está atacando a nadie distinto que a su enemigo, que son los terroristas que cometieron esos actos horribles el pasado 7 de octubre. Me gustaría preguntarle, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece que no ha podido o no ha querido frenar las declaraciones de sus funcionarios en la presentación ante el tribunal, que evidentemente perjudicaron a Israel. ¿En qué medida perjudica esto a Israel, especialmente a nivel judicial, más allá de la imagen del país? Israel's representatives, Benjamin Netanyahu, was not able to stop them from giving their testimonies. In terms of how this affects Israel, not only, how it looks from the outside, but also in the judiciary point of view, how does this affect Israel? Okay, so I'll address that question on two fronts. In general, I think the overall feeling in the Israeli public is that this court proceeding is entirely unjust, it's discriminatory, to a certain extent it's anti-Semitic. As I mentioned before, we are in a state of war, and unfortunately civilians get killed. And it seems indicative that of all of the wars, this country, South Africa, and the court has found Israel to be, at least in theory, guilty of genocide. All right, so I think in general the country is united that this is unfair and it's biased, and again, it's tainted with anti-Semitism. Otherwise, though, in terms of how is Israel going to be able to manage this development, I believe that Israel will pursue the war and yet try to make some accommodations for humanitarian aid. All right, I could go into the question of humanitarian aid. Is it actually preventing a humanitarian disaster, or is it prolonging the war? Okay, and as we know, the vast majority, if not almost all, of the international aid that Gaza has received over the many, many years has gone to building an unprecedented military capability, right? I believe that everyone has seen the extensive tunnels under almost all of Gaza, under the hospitals and schools that were used for terrorist actions. So so-called humanitarian aid is theoretically going to be used by those same terrorists and therefore prolong the war. So Israel is in a difficult position what to do in this as a result of this decision. Pues responde esta pregunta en dos frentes. El primer frente es que en general el sentimiento que hay en el público de Israel es que esto que adelanta la Corte Internacional de Justicia es injusto, es discriminatorio y hasta cierto punto antisemita. Nos dice también que el estado de guerra que nos comentaba anteriormente en el que está Israel, pues lleva a la muerte de civiles. Entonces nos dice que en todas las guerras se mueren civiles, y también nos responde que es irónico que Sudáfrica y la Corte encuentren culpable de genocidio a Israel cuando se está defendiendo en medio de una guerra. Entonces el país está unido por un lado en la opinión de que es injusto, es parcializado y antisemita lo que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, él cree que Israel va a seguir con su guerra y su incursión en la Franja de Gaza.
nos dice que Israel puede hacer acomodaciones para llevar más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y prevenir un desastre humanitario, pero por el otro lado es riesgoso porque lo que puede hacer es prolongar la guerra, teniendo en cuenta que la mayoría de la ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza y toda esa ayuda que ha entrado a la Franja de Gaza va a construir esa capacidad militar sin precedentes que se desarrolló en la Franja de Gaza, como los túneles que todos hemos visto que tienen allí construidos. Entonces, es paradójico porque nos dice que Israel se encuentra en una posición bastante difícil si pueden llevar más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero también por el otro lado puede estar siendo usado por los terroristas y puede prolongar mucho más esta guerra. Usted lo dice y, bueno, es paradójico. Y me gustaría preguntarle cómo se puede hacer un juicio justo en la Corte Internacional si una de las partes implicadas, Hamás, no es firmante y no puede estar ahí para defender pues los actos que cometió el 7 de octubre. How can we believe there could be a fair trial when one of the main subjects, in this case Hamas, is not able to participate in the audience or give their point of view? How is it a fair trial vis-a-vis the Palestinians? I would ask, how could it be a fair trial vis-a-vis Israel? You realize on this court, at least one of the states, Lebanon, has no international relations with Israel, and even if we're not in a declared state of war, they have refused to recognize the state of Israel, and there is always conflict. So you might want to ask, how could Israel have a fair hearing before at least one judge who is obviously biased against Israel, as the dictates of his state, has no relations. But South Africa took it upon itself to present the Palestinians' claim. So I don't think that anybody is arguing that South Africa did not adequately present whatever arguments the Palestinians would wish to present in this dispute. So I don't think that's a question. Now, the other question could be if Hamas would like to participate in the International Court of Justice proceedings, then they themselves have to allow that they should be defendants and accused before this very same tribunal. But of course, they would never do that because they do not recognize any sense of justice and certainly would not be willing to go into any kind of legal proceeding with Israel that they do not recognize, but rather want to destroy from the mountains, from the river to the sea, as they repeatedly chant. Well, thank you so much for being with us in W Radio, Mr. Amos Fried. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. I wish you all the best, and I appreciate you letting me have a say. Thank you so much for being with us. Bueno, nos dice que la pregunta de justicia más va direccionada al tema del Líbano también, porque nos dice que el Líbano no tiene relación internacional con Israel y el Líbano no reconoce al Estado Israel, ni siquiera ahora que Israel se declaró en estado de guerra. Entonces, a él lo que no le parece justo es que uno de los jueces que es del Líbano, pues esté participando y tomando una decisión y emitiendo un voto cuando es un voto parcializado contra Israel y su Estado no tiene relaciones con su país. Sudáfrica ya presentó la causa palestina, entonces digamos que los argumentos de los palestinos ya están en la causa que presentó Sudáfrica, y también está la pregunta de si Hamás quisiera participar. Él no cree que Hamás quiera participar en este juicio porque pues nos dice que ellos no reconocen ningún sentido de justicia, ellos no quieren entrar en ningún procedimiento con Israel porque no lo reconocen y solo quieren destruirlo del río al mar, como dicen. Pero así le quite esos votos que él cuestiona. ¿Qué votos cuestiona? El del Líbano, porque dice que el Líbano no tiene ninguna relación con Israel y no reconoce el Estado de Israel, así que dice que ese voto está bastante parcializado. Sí, pero le quedan otros 12 votos, ¿no? Sí, señor. 12 votos. Este es un abogado que emigró a Israel en 1983, estudió en la Universidad Bar-Ilan y se convirtió en abogado autorizado en Israel en 1993. También ejerce en Nueva York. Tiene su propia práctica privada, pero fue asesor de autoridades muy importantes: la Cancillería, la ciudad de Jerusalén
y fue fiscal en la oficina del primer ministro. Trabajó con las autoridades más importantes de su país. Él se llama Amos Fried.